Motho amogela dikgang tsa nako ya boraro tse di go kopanyang le nna Kgomotsego o tukile le Thato Kgosimore mo go tsa metshameko mme a ranola ka puo ya diatake Patricia Chobonyane a re di simolole ka dinthakgolo. Tautona Boko a re puso e itama go tokagatsa seemo sa pereko sa mapodisi. Bogodu jwa megala ya motakase ko Maung bo kgoreletsa phatalatso ya motakase le dikgwebo. Mo go tsa metshameko ditlhopha tsa Europa United le AS Jaraf sa Senegal di tshameka maleka. Motho dumela re di gasa ka thamalalo go tswa tropo kgolo Gaborone mme a re tsene mo go tsone. Tautona Advocate Duma Boko a re puso e itama go potakela go baakanya dikgwetho dingwe tse di lebaneng sepodisi sa Botswana di tshwana le lethoko la boroko. Tautona o buile se mosong ono jaaka na etetse sepodisi kwa SSG go itse le go tlhaloganya mabaka a bone a pereko. Ona thomamisa ha puso e ntšha e ikaelela dilo ka tsela e pharologano e akaretsa bothe ebile e rekegela batho bothe. We've forged a common vision, which is to serve with love, with humility, with compassion, with dedication. That is what binds us together. And that's how the police force, the police service must distinguish itself even more than it already has. And I have a great deal of respect and admiration for how you've conducted yourselves thus far. I truly salute you, and I salute you humbly, appreciating the dire circumstances in which you have to operate, the traumatic situations that you have to handle, the scars and the bruises, mental, psychological, that you carry, the long hours you have to be away from your families and your loved ones. I appreciate all these sacrifices that you make. Ke dumela gore tale ka go tsiboga ka bonako jo bo ka kgonagalang tota to the crisis of accommodation. Reta le ka go tsiboga ka bonako jo bo ka kgonagalang mo dikgwetlhong tsotlhe tse tsa lona mme kana tse dingwe your conditions of service, I cannot solve them for you. You will need to sit lona and agree what structure ke le tlhomamisetse gore puso ya lona e tsene ke ikaelang gore dilo di dirwe ka tsela yone e siameng e supang tlotlo mo go lona e amogelang dikgakololo tsa lona le dikgalo tsa lona ga gongwe gore gongwe go ka re thantsha dilo re di dire ka tsela e botoka go na le ka ga re ntse re di dira ka teng re lepalepane le diemo tse re mo go tsona. Batswana ba gakolotse go amogela seemo sa bone sa mogare ga mmogo le go emana nokeng gore puso e kgone maitamo a yone a go hedisa go thelele segajaja sa HIV/AIDS se se builweng ke tona wa ditsela le dikago Renoa Salakae jaaka go ne go ipelelwa letsatsi la segopotso sa mogare wa HIV/AIDS kwa motseng wa Chobokwane le sego mokwaise o go rulaganyeditse pego. Lefatshe la Botswana le ne la gatisa kgang ya ntlha ya mogare wa HIV ka ngwaga wa 1985 go tloga ka ngwaga o le hatsheleno la itemogela koketsego ya dipalo tsa batho ba ba nang le mogare o mme seo sa pateletsa puso ya Botswana go kopa dithuso ka mahatsheng a tlhabologileng go le thusa ka theko ya diritibatsi tsa mogare o mo nakong eno lefatshe la Botswana le setse le gatetse pele mo maitekong a go laola kanamo ya mogare le palo ya dintsho tse di bakwang ke bolwetse jwa HIV/AIDS. Segopotso sa letsatsi le la mafatshefatshe la bolwetse jwa HIV/AIDS ke sebaka sa gore goromente a itlame go tswelela a lwantsha bolwetse jo jaaka re tsamaela mo go bofediseng kana jaaka re na le ditogamano tsa go akanya go bofedisa ka ngwaga wa 2030 go raya gore ke maikarabelo a gago le wena o le motho ka bo wena go bona gore o tsaya jang karolo gore ka ngwaga wa 2030 o bo o sena bolwetse jo kana bana ba re ba tsholang ba tsholwa ba sena bolwetse jo ke maikarabelo a rona rotlhe. Mme dipalo tse ke tabeng ke di kgaogana le lona mo gompienong ke tsa go simologa ka kgwedi ya July go hella ka kgwedi ya September 2024. Ke supe yalo gore re ne ra kgona go testa batho ba le 2613
ke supela gore mme mo bathong bone ba nneng ra ba testa ba gaetsho ne ra hithela mogare mo bathong ba le 27 se ba gaetsho sa tshwenya ka gore go supagala jalo gore re santse re na le batho ba ba santseng ba tsenwa ke mogare mme tota mananeo a le teng a e leng gore puso ya dirile a e leng gore a diretswe gone gore mogare o seka wa anama. Kgosi William Morris wa Tshobokwane o ka ile ha motseng wa bone ba tshwantswe ke batho ba santseng ba le maoto a tshupa go itlhatlhobela mogare. Ba gaetso re santse re na le kgwetlho ya batho ba ba tshelang ka mogare kana ba ba ile gore re belaela gore ba na le mogare mme ba sa ye dipateleng. Rona mo Tshobokwane what I've realized ha monna a lwala o taba re tute ko kong ente thunka a ke ipotsa re tlenka go tewa sebiti sa mise botlhoko jaanong ba gaetso ne re kopa le nna ke le moteng ke re a re thuse bonnese ba re thuse se re se kopang hela ke gore bolwetse ha o na le jone o bo go lemoga go sa le nako o ka thusiwa botoka le ha o le mo lo ha o robetse re santse re batlisisa gore o bolawa ke BOTSWANA go ralla lehatshe ba rotloetse go nna ba itlhatlhoba kgapetsa gore ba itse seemo sa bone sa mogare ka se le botlhokwa mo matshelong a bone. Lesego Mokwaisi, BTV News, Tshobokwane. Re ntse re a le tsone bogodu jwa megala ya motakase kwa Maung go bolelwa bo senya motakase le go kgoreletsa dikgwebo. Se se builwe ke tona ya ditswammung le kgotetso mme bogolokene Wendo a sena go lekola mahelo a amilweng ke bogodu jwa megala ya motakase jo bo diregetseng ka la bobedi kwa Maung mme motakase wa kgaoga kwa Maung le mahelo a mapapi. A re utlwe Mpho Aaron Kapego. Go ne ga nna le fifi la bobedi bosego gare mo Maung jaaka magodu a utswa megala ya motakase a na le ka go utswa mogala o motona o anamisetsang motakase mo sepatlong sa motse wa Maung go akarediwa le dikgwebo. Fa lekola tshenyo e o tonakene Wendu o ne a bolela fa tiragalo e masisi e ya mile thata phatalatso ya motakase go tswa go mafaratlhatlheng a motakase a Maung 11 kilovolts satellite substation le bokgoni ja go anamisa motakase mo mafilong a mabapi. Se leng gore tota sa tshwenya ke gore interconnector ya bo e rwele live load ya motakase ga re bona e le gore motho o kgona gore a re utswa a live load ya motakase ke selo se se tshwenyang thata ka gore gate ke ga go thuntse le rule le tona gone ha e ka re bomo ka gore motakase wa teng wa bo le go godimo hela thata yaanong re batla go supa gore batho ba tswana betso selo se sa tshwenya megala e ya BPC e botlhokwa ga re baballe mme gape re tshwanetse gore re tshabe ka gore ya bola re itemogela tshenyo e leng gore yaanong due to that fault e diragetseng e dirwa ke magodu ga e introduce another multiple of joints faults mo lining yone ya rona ya cable e be le gore yaanong re tsama re le ka go fall locate yaanong mo cable yone ya rona e leng gore e rana 16 kilometers from substation yone ya Maung main to satellite substation. Ke gone go e leng gore yaanong go tsere lebaka betso mo e leng gore yaanong kana go senka 40 ko tase ga mmo ga go motlhofo jaaka o ka tsamaya o e senka ka matlho jaaka re ka bona mo di overhead lining. Tona o kgethile morafi le banne ba Maung le mafilo a mabapi go thusa puso go lwantsha bogodu jo ka go biga sepe fela se go belasegang e le ditiro tsa bogodu kwa mapodiseng a tlatsa ka gore ditiragalo tse di a oketsega ntateng ya go nna teng ga mmakete wa megala e utswileng. Rothe re emele tshenyetso setšhaba re bona batho ba leka either tsone tse di interconnector kana di-transmission line re kgaleme betso re kgaleme re nya go ha wa re senyetsa ka gore ha motho a senya jalo go a bo go dira gore le rona mo malapeng re se ka ra nna le motakase go a bo go sa re gore ga gona motakase ko substationeng motakase wa bo le teng ko substationeng wa bo kgorelediwa ke ba eleng gore bao ba senya ba re ba go rekisa ko ba describe go setse go bigole fa go na le mongwe yo o belelwang a mangwa le bogodu jo jwa megala ya motlakase mo Maung ka jaana ka tsatsi leo mongwe a tsile a tshubile ke motlakase kwa kokelong ya Letshola Thebe 2 Memorial mme mapodisi a tsweletse ka ditlhotlhomiso le fa go ntse jalo company ya BPC ya re kgonne go bankanya seemo seo sa go kgaoga ga motlakase mo Maung ka matlhatso.
Mpho Aron, BTV News, Maung. Mo pegong e nngwe mookamedi wa Botswana Savings Bank Re Nixon Marumolwa o boletse ha ba itumeletse madi a dipoelo a oketsegileng ka 1,520% morago ga go gogiwa ga lekgetho mo dikgweding di le 6 tse di wetseng ka kgwedi ya Lwetse ya hihing monongwaga. Mo puisanong le BTV News mosong ono Re Marumolwa o tlhalositse ha koketsego eo e dirilwe ke kgolo ya dithoto ga mmogo le ditirelo tsa insurance tsa banka eo. Re Marumolwa o sweletse a tlhalosa ba le mo lenaneong la go atolosa banka go itshwaraganela le mhama o ikemetseng. We're quite happy. It's a remarkable growth, but it's not coming in as something we didn't expect because we need to actually be further than where we are at this moment in time. Been working on this for quite a while, for the last 6 years. Every couple of years, we try to increase our bottom line. 2 years back, we had 6 million, which is a bit embarrassing. Then we moved on to 23 odd million in terms of bottom line, and then 6 months after beginning of the financial year, we're at 60 million, and everything held constant, we'll probably get to 100 million. We actually need to take our rightful place in the community of banks in Botswana. We have about 10 banks in Botswana, you might know that. Out of these 10, we have about 2 what you call statutory banks. And historically, the statutory banks are not taking their rightful place in the community of banks. We've been trying to get there, and we will get there. At least in the last 3 years, the trajectory is going where it needs to be. And of course, once in the next couple of years, we'll privatize. So obviously, this is just getting where we really need to go. What we want to do is that the moment government gives us the green light to privatize, then government as a shareholder should be able to get real returns on their value at the Botswana Savings Bank. We need to look into Botswana. We need to look into outside this country. We have the capability. Yes, we have mining, we have tourism and all, but why can't we have a mega financial services company that comes straight from Botswana? We are willing to be that. Mothoetso re leboga go bontse o ikantsa rona dikgang tsa rona di tswelela jaana modulasetilo wa khansele ya kgaolo ya Chobe yo sa tswang go thophiwa Johane Chenjekwa o boletse ha ba ikemiseditse go tsisa diphetogo mo kgaolong ya pone le ha ba lebagane le dikgoreletsi ka nako ya go sa thomamang ga itsholelo mo lehatsheng leno. Modulasetilo o na tlhalosa maikaelelo a gagwe morago ga go ikana ga makhanselara a hentseng dithopho tsa ngwaga ono. The Africa that we want, the Chobe we could become, this being the people of Parakarungu to Pandamatenga, our rich flora and fauna, our river, the skies, and the social as well as the business environment, all of it intertwined and woven together to form the core of our being. Henceforth, I'm glad to assume the role of the head, guide, and captain to sail this vessel. We are the people of Chobe. We rowed canoes since the immemorial. We have gracefully traversed the Chobe River with motorboats and at times driving boats to rescue lives during natural disasters and accidents. I must, however, caution that we have been given the responsibility to drive a vessel for change at a time of economic uncertainty and the glimpse of what we were briefed upon at the induction workshop we just concluded, dear colleagues. We might have to row canoes through the rapids. The resources at our disposal are very limited, but still, we will row until such a time when we will be in an economic position to substitute our small canoes with bigger and much capacitated vessels to deliver the people-centered and inclusive development. I promise that we are going to work fast and very strategic for us to reach that goal.
Re sale ho council ya boteti thopile re unkhuparetse monatsie gona modula stilo wa yone ha re pelonomi thekiso a thopilwe mothusi wa gagwe re monatsie o thopilwe ke makhanselara a le 21 a henya mme boingotlo mokalake yo thopilweng ke makhanselara a le 10 re thekiso ene o thopilwe ke a le 11 a henya re phankgi resetse yo thopilweng ke a le 12 sebetsente bogo ka pego ai Karabo ke sego do hereby solemnly swear Nala Mudimuti Tamara. So help me God. So help me God. So help me God. Ba ke makhanselara a khansele ya boteti jaaka ba ne ba ikana go simolisa tiro ya bone mo phutego ya ntha ya khansele morago ga dithopo tsa monongwaga. Phutego e ne gape ya thopa modulasetilo ga mmogo le mothusi wa gagwe. Morago ga dithopo boeteledipele jo bo sa tswang go thophiwa bo kopile makhanselara go tshwaragana go direla batswana mo kgaolong ya boteti. Ngwa sa nthala ke supe gore tshwantswe re gakologelo se se re tisitse ha go tswa magae a rona le ko magae a rona re tla re soloditse batswana gore tlo ba direla dithabololo ke yone kga ya ntha ke kopo bona rabolo gore ha re tsene mo ntuye a re tse mebala ya rona ya diphati re itlogele konte re direle batswana gone mo go ka re thusa gore re kgone se re se bata kana re hithelele gore bata go ya teng ke solala gore ra go ba diphati tsa rona go morago e be re ta go direla kgaolo ya rona ya boteti ka botswa pelo re bone boteti a dule ko morago a ile ko pele ke solala go le gontsi mo go lona lo thebalega gore re ta tshwaragana tiro e mmogo ka botswa pelo. Kansele e dirwang ke makhanselara a le 32 go akaretswa ba ithopetsweng e ne ya boetsa tiro ya phuthego eo ka go thopa dikomiti tse di harologanyeng tsa khansele. Sebaetseng Tebogo, BOTSWANA Television, Letlhakane. Wetso ha re tsa mahatshe a sele lehatshe la Israele le tsweletse ka dithaselo go kgaolong ya Middle East mme lehatshe la Syria e le lengwe le le iponelang dithaselo tseo. Israele e tlhalosa ha dithaselo tseo e le maiteko a go nyeletsa matshosetsi a tswang kwa Syria mo lehatsheng la gabo jaaka ditsuludi di tsere taolo kwa Syria. Abu Mohammed Al-Jalani yo e leng moeteledipele wa lekgotla le le thankgotseng puso ya Bashar al-Assad a re Israele e dirisa dipego tse seng boammaaruri go ipatika ka go thasela Syria mme pone ga bana kgathego ya go tsena mo teng ga dikgotlang tse dišwa lehatshe la habo le remeletse mo go ikageng sešwa. Mo bekeng e ntseng e feta Israele e ntse e tlatsela mabolokelo a dibetsa kwa Syria ya bo ya gapa ditanka tsa sesole le dibetsa tse dingwe gore masole a ditsuludi a seke a di dirisa kgatlhanong le lone. Jaaka lefatshe la Syria le ipakanyetsa go fetola puso, lefatshe la Amerika la re le solofela fa puso ya batho ka batho e tla atlega. As Syria transitions from the Assad dictatorship to hope. Jaaka Syria e fetola puso kwa go e gatelelang ya ga Assad go ya kwa go e re solofelang e le ya batho ka batho e dire jaana e tlotle le go akaretsa batho botlhe gape e seka ya letlelela botsuludi. Does not become in any way a platform for terrorism. Baagisani ba Syria e leng Jordan le bone ba emenokeng go fetoga ga puso kwa lefatsheng la Syria. We all stand with Syria in this reconstruction phase. Rotlhe re emenokeng Syria mo go ikageng sešwa go aga setšhaba se se tlotlang ditshwanelo tsa batho botlhe gape se bopagane gore batho ba tshele ka kagiso le tokgamo. So that Syrians can live in the security, peace, and stability they all deserve. Israele gape e fudugetse kwa lefelo le le tlhamilweng morago ga ntwa ya Maarabia le Maiseraele ka 1973 morago fela fa masole a Syria a sena go sia koo. Israele ya re ga ya ikaelela go nna ko sebaka se se telele e ntse koo fela go netefatsa tshireletsego ya molelwane wa one. Laone Legwale, BTV News. Pego eo ye tanka laone le gwale e di garela gore jaanong re tsetsa metshameko le Thato Kgosi More yo ye meng a le malala a laotswe. Ke a go leboga jalo Kgomotsego o tukile maatlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua jalo Thato Kgosi More ke gorosa jalo tsa metshameko tsa in context motho e tsoma dumeng
pego kwa setlhoeng setlhopha sa Daral Modern School of Swimming Gators Club ke sona ba fenye ba kgaisanyo ya lesome le bofera bongwe ya Botswana Swimming Sport Association National Championships morago go kokwanya dintlha di le 3203.5 mo kgaisanyong e neng rulagantswe kwa University ya Botswana. Kgaisanyo eo ya malatsi matlhano e simolotseng ka la boraro e tsele bokutlong ka Sontaga e ne e tseneletswe ke ditlhopha tsa monogai di le roba bobedi le sa Bulawayo go tswa kwa Zimbabwe. Tshofatso malepa ka dintlha. Setlhopha sa DMSS Gators Swimming Club se gapile bomampudi jwa bolesome le bofera bongwe ka go gapa matlhakore ka bontsi a kgaisano e a akaretsa mabelo a relay a le marataro mo go araba bobedi gareng ga one la 200 meters freestyle relay la basimane ba dingwaga tse supa go tsena kwa go tse di lesome ka nako ya 2 minutes 28 seconds la mangwe a bathumi ka go farologana. Re ne ra bua le mokatisi gore re simolole ka mothumi wa bobedi mme re beye yo lebelo thata kwa bofelong gore ba dinako tse dintsi ba kgone go leka go oketsa lebelo la phadisano. Propeller Swimming Club ba fenya letlhakore la mixed relay la 200 meters freestyle le le kopantseng basimane le basetsana ba dingwaga tse di lesome le bongwe go ya go tse di lesome le bone ka nako ya 1 minute 58 seconds. We as a club, we trained a lot. Re fetotse dilo di le dintsi mmogo ka gonne re ne re batla go fitlhelela diphenyo tse di botoka mo kgaisanong tsotlhe tse re neng re phadisana mo go tsone. Re dumela gore kgaisano nngwe le nngwe ke sebaka sa go ipapatsa mme ga re nke re itumeletsa. We're not gonna swim as well that we're supposed to swim. Ke rata go leboga ba tsa karolo ba ditlhopha tse dingwe. Ba dirile tiro ente fela thata. Ba okeditse boleng jwa kgaisano mme seo se re thusa go tokafala. Ke akanya gore selo sa botlhokwa ke madi a re a tsenya mo lenaneo la go tlhabolola motshameko mo bathuming le mo bakatising. Re na le bakatisi ba bašwa ba Batswana ba ba dirang tiro e ntle go tlhabololeng mo go bone le go ba nonotsha ke sengwe sa dilo tse di fetolang maemo a rona. Mo ditlotleng tse dingwe tsa kgaisano e, setlhopha sa BDF Dolphins Swimming Club se gapile tlotla ya setlhopha sa balatedi ba tlhotlhwa ga mmogo le lebelo la Masters la bomme. Morago ga kgaisano e ya malatsi a matlhano, DMSS e feditse mo maemong a ntlha e salwa morago ke Propellers, maemo a boraro a leba kwa setlhopheng sa Gaborone Aquatic Center, fa sa Phoenix se wela mo maemong a bone mme BDF Dolphins e wela mo maemong a botlhano. Stingrays sa wela mo maemong a borataro fa setlhopha sa Kubu se wela mo maemong a bosupa fa batshegetsi ba kgaisano UB Swimming Club se feditse mo maemong a bofara bobedi. Tshegofatso malepa PTV Sport Gaborone. Fa re lebatsa kgwele ya dinao setlhopha sa Notwane se fentse motshameko wa boraro mo metshamekong e supa ya ligi ya First Division South. Seratha sa Presence 11 ka dino tse tharo go elengwe kwa lebaleng la SSG ka Matlhatso Katlego Kgakole. Toronto Notwane ba ba mo maemong a bobedi mo lokong ba tsene mo karolong ya ntlha motshameko ba le bodutu mme seo sa fa Presence 11 sebaka sa go nosa motshameko ya konakong ya go ikhutsa ba eteletse pele ka 1-1 go lefela. Mo karolong ya bobedi Makete ba tla ba utlwile ditaelo tsa ga mokatisi Thatao Netebele sentle ba tsomana le nwa go boela mo motshamekong mme ba e bona ka Thabang o fitlhile mo motsotsong wa 54. O fitlhile o na bo a ipoeletsa gape a nosa ya gagwe ya bobedi ka penalty go neela setšhaba ketapele ya tsepedi go ile nngwe. Kamogelo Kashiwa le ena o na ikwadisa mo dibukeng tsa banosa dino a netefatsa fa a neela Makete phenyo ya dino tse tharo go ile nngwe ya Presence 11. It was a very tough game. We actually digged deep to score these 3 goals. E ne le motshameko o thata re sokotse go ba kwa morago go tla go nosa dino tse tharo go fenya motshameko. But at the end of the day, my boys showed character. They fought all the way and they actually fought all the way to give us the 3 points. I think we played very well and it's just that in the second half we lapsed. Re tshamekile sentle mme mo karolong ya bobedi re reteletswe ke go laola tshameko ya rona mme ke gone mo go dirileng gore re latlhegele. We can't control them. But we played well. Congratulations to Notwane. Mo metshamekong e mengwe ya borwa Jwaneng Stars e fentse Sun Diamonds ka dino tse tharo go lefela. Tlokong United e faphile Holy Ghost ka tsepedi go lefela. Fa Desert Ngau e setse ka dintlha tsotlhe tse tharo ka tsabong moraga go nota UB Hawks ka 1-1 go lefela.
taung Young Strikers e pegile Magosi FC 2-0 go lefela fa baeteledipele ba Loko Police 11 ba biditse Setiphola ka tse 3-1. Kwa Bokone BR Highlanders le Motlakase FC di kgaogane dintlha ka malekano no setlhopha fa Calendar Stars e notile Peacemakers ka 1-1 go lefela. Makongolo Peswa e faphile Mbalakalungu ka tse 2 go lefela fa Tsabotlhe FC e fentse 11 Angels ka 1-1 go lefela. Santa Green e notile Real Brothers ka 1-1 go lefela, mme Tshikinyaga Tigers e kgonne go kwadisa phenyo ya bone ya ntlha ya ligi ka go betsa Sankoyo Bushbucks ka dino tse 2-1. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa kgwele ya dinao, setlhopha sa Orapa United le sa ASC Jarafa di tshamekile maleka a lefela setlhopha mo motshamekong wa CAF Confederation Cup kwa lebaleng la Obedi Dani Chilume kwa Francistown maabane. Ditlhopha tseo di mo maemong a boraro le a bone ga di se di fenye motshameko ope wa kgaisanyo eo. A re bone dintlhakgolo tsa motshameko o. Baka ja sengwe fa a ba sireletsa ko morago Malapela. Ba ne ba sutlhile ba bone phatla Jaraf le gale the brilliance of Malapela once again fatoga jalo go boloka setlhopha sa the Ostriches di ka nna jalo thata masome a mane gore be re tsena jaanong ka gotlhe mo metsotsong e mene e feletse ya tlaleletso ba romela ko pele the Ostriches thula ka tlhogo ko morago Abdullahi ya go tswa ka fall romela ko pele the left back gale ga yana molaetsa kgwele ya gagwe tswela kontle matlhatlha ba tlhomile monna yo re malala go tswa ko DRC gore ba go dira ka mokgontsheng jang koketso majafi pola ko morago mo go Ivan Kamberipa romela ko pele ba itse gore nako ga yo e be re santse re bua jalo kgetho la ntlha la bobedi la boraro a ba re bone go lekane borra ga go ope wa lona ditlhopha ka bobedi yo tla iponang jalo dintlha di feletse di le tharo ha so e tshamekile sente ba zo ka lebella wa 3 games tse re setse re di tshamekile so far o ka di lebella sente ka gakologela from the first game re lositse heavily. Second game we got a draw. There was no enough creation of chances, but if you look at today's game, we applied ourselves really well because it was too hot. We needed to take the game to Jaraf from the first minute. That's what we did, and we created a couple of chances. If you counted, we had clear 4 chances that we could have scored, and last minutes towards after we needed to manage the energy levels because it's too hot. So I'm happy with the way the boys they applied themselves. I'm happy with the way we pushed especially towards the last minute. We finished very strong. We created a lot of chances. So it's something very positive. Football is a 3 result. Maybe you win, maybe you draw, maybe you lose. But today I have I prepared my game. I have maybe today I win because the first half I meet a strong player. Every time I put the ball in the penetration, I have the occasion French, no score. After the second half, the coach is changed. The coach operate. He sees the game. He changed 3 players. Opera is better. After the match change, maybe Opera have occasions, Giraffe have occasions. After the game, draw 0-B. Maybe no good result for me, but it's football. I accept. Tsa metshameko tsa nako ya boraro re di ba khutlo fa re bua gape re kopane ka nako ya bone fa ke tla ka tse dingwe tsa metshameko ka sena sebaka in context ya tswelela. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. Come and see Botswana in her splendor, a place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination.
I truly salute you, and I salute you humbly, appreciating the dire circumstances in which you have to operate, the traumatic situations that you have to handle.